Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another session of Qur'anic Arabic Recitation with Tajweed Rules. In this session, we will be studying next 9 syllables. That's from here to there. From here to there. Page number 10, Al-Qaida Nuraniya. So this slide is for those of you who will be relying on transliteration. It's just a reminder for you. So the first 3 syllables are about the letter Ta. Ta is one of the heavy letters. Ta fatha ta. Ta fatha ta. Ta kasra ti. Ta kasra ti. Ta dhamma tu. Ta dhammatu. Ta ti tu. Ta ti tu. The next 3 syllables about the letter Dal, and Dal is one of the light letters. Dal fatha da. Dal fatha da. Dal kasra di. Dal kasra di. Dal dhamma du. Dal dhamma du. Da di du. Da di du. The next syllables of the letter Ta, and Ta is one of the light letters. Ta fatha ta. Ta fatha ta. Ta kasrati. Ta kasrati. Ta dhammatu. Ta dhammatu. Ta ti tu. Ta ti tu. So the next slides will be without spellings, sounds only. Ta ti tu. Ta ti tu. Da di du. Da di du. Ta ti tu. Ta ti tu. That's the end of this session. In next session we will practice those 9 syllables 10 times without explanation, inshallah. Until then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.